Hello all, hope you are all doing good. So in the previous class, we have discussed regarding the values of biodiversity, right? So ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಯ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ we have discussed social value, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯ, right? That means many of the plants and animals are considered sacred and holy in our country, right? Peppal, tulsi, mango, or the animals like cow, snake, bull, peacock. ಸೊ ತುಂಬ ಥರದ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಭಾವದಿಂದ ಕಾಣ್ತೇವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ biodiversity, right, or its components. So we have discussed the another value, right, like ethical value, right? So ethical value means every single organism on this planet earth, they have the right to live. ಬದುಕಿ ಮತ್ತು ಬದುಕಲು ಬಿಡಿ, ಲಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಲಿವ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಲೈಫ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಎಥಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಬೈ ಸೇವಿಂಗ್ ದೆಮ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾಶ, ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೇಸ್, ಎಂಟೈರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೇಸ್ ವಿಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಭೂಮಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಭೂಮಿಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೋ ಥರದ ಜೀವಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ತುಂಬ ವಿನಾಶಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಈ ಹಿಂದೆ, ರೈಟ್? ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಅ ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ಅಕರ್ ಮೆನಿ ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, right? That is what the ethical value, live and let live. The next values of the biodiversity is aesthetic value. ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರೀಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ರೈಟ್, if you want to become happy, you will visit what? Wilderness area, like you will visit mountain, or you will go trekking, or you will visit to the beaches. ಯಾಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ನೇಚರ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಸ್ ದ ಏಸ್ಥೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದ ಗ್ರೇಟ್ ಏಸ್ಥೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ನೋ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾರನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ನಾವ್ಯಾರು ಕೂಡ ಯೂಶಲಿ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದ ಸೀನಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಬೀಚಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿಲ್ ಗಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಡ್, ದೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ಟು ವಿಸಿಟ್ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಏರಿಯಾ where they can enjoy the aesthetic value of the biodiversity. And this type of tourism is nothing but the eco-tourism. So in this picture you can see the biodiversity is having the greatest aesthetic value. ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು biodiversity. Now you may visit national park to see the animals, right? So in the Karnataka we have very famous national parks like Bandipur and Nagarhole. So many peoples, even from the foreign countries, they will visit these national parks to see the wild animals. They will enjoy the sightings of tigers, leopards. ನಾವು ತುಂಬ ಜನ ನಾವು ಇಲ್ಲೇದು ನಾವು ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ತುಂಬ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ವಿದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಗರ್ನ ನೋಡೋದು, ಲೆಪರ್ಡ್ನ ನೋಡೋದು, ಅದು ಅದರ ಒಂದು ಸಂತೋಷವೇ ಬೇರೆ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಏಸ್ಥೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೆಕ್ಕರ್ಸ್ ವಿಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ regions because the Himalaya is one of the very scenic places in India, right? Apart from the Kerala and Maharashtra, so we have a different climate in Himalayan regions where many people will visit for the trekkings,
or it's a very scenic place, right? Himalayan. So that is what the aesthetic value. And even the greatest saints or philosophers, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಥರದ್ದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ, ರೈಟ್? ಕಾಡಿನಲ್ಲೋ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದವರು ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಜನ ನಿಬಿಡ ಅಥವಾ ಜನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದು ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆಯ್ಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? So these values includes the potential of biodiversity that are presently unknown and need to be explored. I said, right? Currently we know only 17 lakh species, but there may exist up to 50 lakh species. ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಕೇವಲ 17 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಭೇದದ ಜೀವಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ದೇರ್ ಮೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 50 lakh, 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವುದೋ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫಾರ್ ಏಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ದೇರ್ ಮೇ some medicines from the biodiversity, either a plant or an animal. It can having a very potential cure, right, for AIDS. But we don't know. Currently we don't know. But in the future it may come to our rescue, our human race rescue ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್, ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್, ರೈಟ್? ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಕರೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಗುಡ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಹವಳದ ಬಂಡೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ತುಂಬ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ ಏಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆರೈನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟು. ಈಗ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೇ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋದು ಎಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋದು ಏನೋ ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೌಲ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 100% ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬಹುದು. ಅದು ಮಾನವನ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬಹುದು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ರೈಟ್? ದಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ that may one day prove to be an effective option for something important in the future. Currently we don't know, but in the future it may come to our help. That is what option value or ಆಯ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ. ನಮಗೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀವಿನೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಅದರದ್ದು, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಅದರದ್ದು ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ದಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್, ರೈಟ್? ನಮಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಟು ಅಸ್. ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಥರದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾನವ ಬಂದಾಗಲೇ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. So that's why the biodiversity is like a precious gift of nature presented to us. We should not commit the folly of losing these gifts even before unwrapping them. ಗೊತ್ತಿರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಒಂದು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ನೀವು 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್ 2 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಷ್ಟೋ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ವಸ್ತು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ 100% ಅದು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತೇನೋ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಅರಣ್ಯನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 2 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯನ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದೋಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ which has given by the biodiversity, right? That is what the option value. The option value also includes the values in terms of the option to visit areas where a variety of flora and fauna, or specifically some endemic rare or endangered species exist. Idu ಆಯ್ಕೆಯ ಮೌಲ್ಯ. That's what the option values will teach us. I mean, these values includes the potential of biodiversity that are presently unknown
ದಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಅದರ ಆಯ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಅಥವಾ ಜೀವಿಯ ಉಪಯೋಗ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಖಂಡಿತ ಅದು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಉಪಯೋಗವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಶ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೌಲ್ಯ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.